Sorry, but my English is not very good, so I will speak more in Portuguese than in English. Firstly, I want to thank the organizing committee of this meeting of Reporta, the Portuguese Network for Environmental History. I wish to thank the invitation for participate in this section. It is for me a great honor to be here with you. Now in Portuguese. É gosto imenso participar neste encontro da Rede Portuguesa de História Ambiental e sinto-me muito honrado por estar aqui e garantidamente que vou aprender muito com estas 4 apresentações dos colegas. Vivemos tempos de forte agressão do ser humano sobre a natureza, sobre o ambiente, e estou convencido que as reflexões que vamos ter aqui hoje serão extremamente importantes para refletirmos sobre o passado, para compreendermos o presente e, sobretudo, para perspectivarmos o nosso futuro. Quando falamos de global change, pensamos frequentemente em alterações climáticas. Não é exatamente a mesma coisa, mas normalmente associamos as duas ideias de global change e alterações climáticas, particularmente quando essas alterações climáticas são produzidas, são induzidas por mão humana. Ao refletirmos sobre as imagens do passado, sobre as imagens marcadas na história, sobre flutuações ou oscilações climáticas, que não são exatamente a mesma coisa que as alterações climáticas de que falamos agora, podemos, no entanto, aprender muito com elas, podemos assumir uma atitude mais científica, podemos assumir uma atitude mais crítica, podemos ser mais responsáveis sobre aquilo que, eventualmente, os problemas climáticos do futuro nos vão impor. Vamos ter aqui, portanto, 4 apresentações. Eu quero agradecer muito aos palestrantes, ao Jaime Silva, à professora Maria do Rosário Bastos e à professora Covadonga Casanova, as apresentações que vão ter. Aproveito já para agradecer à nossa colega também, e digo nossa colega de cada Universidade de Coimbra, a Luísa Santos, que entrará ligeiramente mais tarde, e passo já a palavra ao primeiro apresentante, Jaime Silva, do CHAM e do Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Eu peço desculpa, se quiser dizer o que é o CHAM, quando começar, será o Centro de História, mais qualquer coisa que, entretanto, eu não consigo apanhar. Desejo os maior sucesso para a sua apresentação, que será sobre um tema interessante sob todos os pontos de vista e que se intitula qualquer coisa como, peço desculpa pela tradução, pode a metáfora do dilúvio ser utilizada nas transformações globais ou na global change, uma visão, uma perspectiva interdisciplinar da Baixa Mesopotâmia ou das imagens da Baixa Mesopotâmia aquática. Jaime, se faz favor, tem 15 minutos. Peço desculpa por esta apresentação assim um bocadinho tosca. Não faz mal, bom dia. Vou só partilhar o PowerPoint. So, good morning, good afternoon. Só para corrigir um pouco o título em português, podíamos fazer a pergunta se o dilúvio, esta metáfora, pode ter origens nas alterações climáticas que aconteceram neste ambiente aquático. O nosso objetivo é fazer uma perspectiva interdisciplinar que nos procura responder a essa questão. So now I'm going to start speaking in English. So we would like to start by thanking all the efforts made by the organizing committee of the first meeting of Reporta, which allowed the realization of this event, especially in such an unusual and defying context.
as the one we are going through. We would also like to thank the acceptance of this paper, given its focus in a very ancient context. It's our understanding that environmental history framework can add much value in terms of adding new approaches to the history or chronological periods. Less work on this area. In fact, what has guided us is the idea that the human relationship with the environment and its interdependence can always be rescued and contribute to an understanding of people's lives and choices. Thus, we believe that by focusing on ancient southern Mesopotamia, this paper can contribute to enrich the discussion on early human impacts on ecosystems and human adaptation to the natural and anthropogenic changes. So, ancient Mesopotamia was a civilization that flourished in the territory of modern-day Iraq and Syria between the 4th and the 1st millennium BC, was diachronically perceived as structured by its fluvial courses. In fact, its own designation, which derives from the Old Greek, states this importance, the land between rivers. Still today, the abundance of this territory is reliant on its rivers, the Tigris and the Euphrates, as well their subsidiaries. For instance, Iraq, lack of control on the dams that were constructed in Turkey, Syria, and Iran, combined with the present-day climatic changes that influence the summer monsoon, has a tremendous impact on the fertility of the territory. People who lived and depended on the river's abundance are currently changing their lifestyle and looking for shelter in other parts of Iraqi territory, namely in Iraqi cities, and even in other countries. Yet, for ancient southern Mesopotamians, the rivers were only a part of a wider aquatic environment, whereas the Arabian-Persian Gulf, the lakes, lagoons, and the marshes had also a great protagonism. The rich aquatic environment functioned in a cycle of renovation, given that during spring times, the thawing of the mountains allowed for waters and sediments to be carried to the delta area, where they would mix the seawater coming from the Arabian-Persian Gulf, which allowed the creation of marsh, lakes, and lagoons. In addition, the summer monsoon, which was more reliable in antiquity, not only filled the desert lakes, but also renewed the drinking water. The use of this natural cycle, which existed in very early in time, enabled the fixation of human communities. Since at the least the 8th millennium BC, however, over time, the climatic became more arid, which combined with greater erosion, led to drastic climate changes. In fact, at the end of the 4th millennium BC, this climate change forced a transformation in the type of economy, thus occurring a transformation to irrigation, agriculture, and cattle breeding. During the 3rd millennium BC, the construction of irrigation canals also impacted the perception of erosion. At the same time, it is observed that the retreat of the Arabian-Persian Gulf, these changes thus created more pressure on the subsistence of human populations, and therefore some urban centers were abandoned. The paradigmatic example of this situation is the city of Eridu, whose origins go back to the 5th millennium BC. At the end of the 3rd millennium BC, this ancient city was thus abandoned, and then after its desert lake dried up, and after it ceased to be a coastal herb. This brief explanation clearly shows how the aquatic environment was vital for human life. Therefore, it is not surprising that aquatic metaphors were elaborated very early in time, impacting the political, cultural, and religious discourse of this civilization. Let us present you 2 examples. In the first lines of the 3rd millennium BC, literary composition known as the debate between the bird and the fish, we verify how the process that led to the creation of the southern Mesopotamian aquatic environment was understood. Given the theocentric nature of Mesopotamian mentality throughout time, a deity, the god Enki, was responsible for creating this environment. It is particularly interesting the order in which aquatic element is created. First, it's the rivers that brings the water from the mountains, then the marshes and the lagoons. This clearly shows how the observation of natural rhythms and cycles concur to the mythical elaboration. Without the rivers, there will be no marshes.
Another paradigmatic example concerns that the southern Mesopotamian cosmic vision. As we can see from these excerpts, the fertility of the land was achieved by the sexual intercourse between the deities An, the sky, and Ki, the earth. It must be stressed that in Sumerian language, water might also mean semen, which demonstrates the fertilizing element was indeed the aquatic one. Again, and as we already stated, the observation and understanding of the role of the rivers and of the monsoon rains concur to the elaboration of this mythical conception. However, one of the most significant aquatic metaphors was the diluvian one, which referred to a massive aquatic destruction unleashed by deities, which in turn allow for a new era at all levels. The Mesopotamian diluvium was conceived as a combination of several natural phenomena, such as rains, thunderstorms, fluvial and maritime floods, as well as strong winds. The first known literary reference to the diluvian are dated to the end of the 3rd millennium BC, being traditionally understood as a way to explain the political and military turbulence experienced after the fall of the 3rd dynasty of Ur and subsequent affirmation of new powers. In fact, the affirmation of the 3rd dynasty of Ur at the end of the 22nd century BC led to a unification of the Mesopotamian territory, a deed that was only achieved once during the reign of the famous Sargon of Akkad. Its fall would provoke a profound political and military instability, whereas several other powers or cities clashed for the control of the land. It was thus within this context that the diluvian metaphor gained literally preponderance. As you can see, these excerpts form a new literary category of the time, known as the city lament. The diluvium is the cause that led to the destruction of the clashing cities. The traditional academy approach does focus on the political content. However, and following the interdisciplinary approach we have been developing together, which intertwines history of religions and environmental history, it is our understanding that the environmental changes experienced throughout the 3rd millennium BC also concurred to the development of this metaphor. The already mentioned drastic increase of aridity and erosion, as well as the retreat of the marshes and of the Persian Gulf, forced a change in human behavior towards nature, thus provoking alterations on aquatic imagery in general, and on the diluvian metaphor in particular. For instance, in the first lines of the literary composition known as Iran and the Turtle, address some environmental problems such as the general drought felt within the territory. Further ahead, as you can see, it's always show how the bird asks in key in the prayerful tone to restore and renew the marshes, reeds, beds, and lagoons in order for her to lay her eggs. In what concerns the diluvium, we have to remember that its destruction would allow for a renewed order, a new beginning that wouldn't mirror an ancient golden epoch. It is thus interesting to note that Lower Mesopotamian used this metaphor to ask their deities for the return of an abundant time, whereas the aquatic environment will become again fertile, and where the population could make full use of the hydric resources. Looking again, the composition Lament for Sumen Urim, that describes the fall of the 3rd dynasty of Ur. We cannot observe this prayer. In its final lines, and after a long description of the devastation consequence of the flood that had struck southern Mesopotamia, the narrator pleads to the sky god to help the maintenance of a new order by restoring the ancient aquatic environment, as well the benefiting natural rhythm and cycles. Thus, and going back to the question that guided this paper, can the diluvian metaphor be rooted in environmental changes? We believe so, as a powerful aquatic metaphor, given that it was understood as the ultimate divine weapon. The diluvium was used not only to display the political and military instability, but also as a way to address the climate changes Mesopotamians observed and endured during the 3rd millennium BC.
Thus, our understanding and to fully understand all levels of Southern Mesopotamian historical context during this wide period, it is necessary an integrated approach where it is imperative to intertwine environmental history and climate changes data with a traditional survey of historical sources. Thank you. Thank you very much, Jaime. Muito obrigado, Jaime, pela apresentação muito clara e muito bem feita e que eu penso que dará seguramente lugar a algumas intervenções. Portanto, vamos então passar à segunda apresentação pela professora Maria Rosário Bastos, do CITCEM da Universidade Aberta, que nos vai falar sobre Climate Change in Middle Age of Western Europe, an attempt of a synthesis, portanto, uma tentativa de síntese sobre as alterações climáticas na Idade Média na Europa Ocidental. Portanto, senhora professora, se fizer favor. Good morning or good afternoon, as you wish, because we are now in PM time. And first of all, I would like to congratulate the organization of reporter meeting, because I think it has been a great meeting. I would like to present myself. I'm Rosário Bastos, and this work is done with Olgário Pereira and Alvarinho Dias. I will try to do a kind of point of the situation at the moment about climate change in Middle Age. If you don't mind, I will turn off my video, and in the end, I will turn on my video again, okay? Então mostra tu. Já a gente já vai pôr no meu. Deixa-me só mandar I will. E-mail para ali uma coisa. Are you seeing my presentation? It's okay? O Zoom? Sim. Is it? Oh, okay. It's okay. Thank you. So, climate change is one of the main topics of discussion that dominates national and international agendas and mobilizes non-governmental organizations and civic movements around the world. But the analysis of the impact of climate variability on human societies over time has not always been given the necessary proeminence. And it is with this historian eyes, that's my eyes, that we are going to approach the theme. We are not physicists, much less meteorologists. Addressing forcefulness of realities because we are conscious that, hey, the division of history by epochs is an artificialism. B, climate changes is not static and therefore does not fall into time barriers. Nevertheless, we used conventional periodization, but only for easier of exposure of the points addressed. Let's assume the conventional periodization of Middle Ages between 5th and 50th centuries. Besides, climate is different from weather. Perceiving climate change requires resorting to medium or long-term time spans, at least 30 years periods. More, analyzing climate change it is never easy. Sometimes it is very difficult, almost impossible, to discern what is natural and what is anthropic in climate impacts. It becomes even more complex when you go back to a pre-instrumental period, when there were no systemic records
and with continuous series of data that allowed us the historical reconstructions of the medieval climate measured from a series of indicators, for example, as temperature, pressure, humidity, rainfall, radiations, and so on. Instruments such as barometer, thermometer, or rain gauge were tested in 17th century, but only became accurate tools in 19th century. The further we go back in time, the more records we must collect through multi-proxies, using, for instance, dendrochronology, palynology, sedimentology, archaeology, iconography, and of course, history, among others. Written sources are, for instance, chronicles, letters, monastic tombs, royal documentation, municipal and diocesan documentation, and propluvia versus proserenitate processions. But so far, we only found this kind of processions for the modern period. Importance of the history in the analysis of historical proxies is very hard and incisive. It has to do with the expertise to criticize the sources. Are the chronicle accounts reliable? Do the course convey objecting information? Julian calendar update to Gregorian calendar? That are the main questions. Generically, the scientific literature associate the Middle Age to medieval warm period. That was a kind of climatic optimum after the cooling that lasted until the beginning of the High Middle Ages and before the worsening of the climate in 14th and 15th century. But it only covers one phase of the medieval period that we named the full Middle Age. Therefore, there are an after and a period that will be after that. But to simplify, we focus in the full Middle Ages. And there are no scientific unanimity for the beginning and the end of this medieval climate anomaly. Let's assume the agreed dates for the 10th to the 14th century. Coincident or not, in this period, demographic growth and concomitant intensification of agriculture with the conquest of new fields of cultivations. Vikings expedition to Iceland and Greenland occupation in the late 10th century. The crusades to the Holy Land are in this period, or the constructions of the great Gothic monuments that mark an epoch that George B. called the time of cathedrals. We highlight this coincidence, knowing that we have to avoid climate determinism or any kind of fundamentalism. Also because natural phenomena as now North Atlantic Oscillation or NOAA Atlantic Meridional Overturning Circulation or sunspots, for instance, in result of volcanic eruptions, or human actions, of course, such as
filter intensification, and the flow station SEB can disturb this model. Ideally, we must achieve regional studies that allow us to do a trend analysis. For this, it is necessary the humility of the interdisciplinarity and the desire to leave our comfort zones, our academic comfort zones. At the end, I must underline, it is joint efforts and at the level of Iberian Peninsula, Europe, and when possible at global level, that we can allow responses and answers for this. Alone, we reach nowhere. Together, we have an unthinkable capacity. Let's band together and get ready to learn with the past and prepare for what the future brings. Thank you for your attention. Thank you. Thank you, Professor Maria Rosário Bastos. Thank you for your synthesis, and thank you for the problems you pose. And I think that the interdisciplinarity is the way for solve some problems we have with even actually not only in the historic times, but also in our times. So next presentation is it will be made by Professor Covadonga-Casanova. Thank you very much. She will present for us climate and environmental changes perception in Portugal in the late Middle Ages. Please. Good morning. Can you see the presentation? Yes, yes, okay. Thank you. Good morning. I would like, first of all, to congratulate the organizers and the previous speakers. In fact, my presentation is directly related with the previous one by Professor Maria Rosário Bastos, and to thank the opportunity to participate on this conference. Thank the introduction. The Livro da NOA, the medieval codex Livro da NOA, currently preserved in the Arquivo Nacional Torre do Tombo, resides until the 19th century in the monastery of Santa Cruz de Coimbra, where it was probably composed. The Livro da NOA is the result of the separate binding in the 17th century of the last 4 choirs of a Psalter, book containing the liturgical services to be celebrated at the Hora de Noa, that is the noon, the 9th hour in the afternoon. These choirs are almost exclusively composed of historiographical texts in the form of annals, that is, a series of records arranged chronologically. Most of the texts copied in the first 12 folios of the Livro da NOA predate the 12th century and are also found in other manuscripts. These are the Laterculus of the kings of Oviedo up to Alfonso II, the different versions of the so-called Annales Portugalenses Veteres, the old Portuguese annals, the Annales Martyrum,
and the Ordo Anorum Mundi. These are copies of texts that were also transmitted in other manuscripts. Among them, there is the record of an important event for the monastery of Coimbra, the taking of the city of Coimbra, and a brief obituary of the bishops of that city. In the following folios, there are records both in Latin and Portuguese of events of the 13th, 14th, and 15th centuries, almost always in chronological order. The last of these, as you can see in different inks and hands, are witness of a diachronic writing process, which ended in the beginning of the 15th century. In fact, there are 4 types of dating regarding the Libro da NOA: dating of the record events, dating most of them in the Hispanic era, dating of the text, or the dates at which the texts were written, the oldest dating back to the 9th century, and the remaining ones mainly to the 14th century, some of them to the 15th century. Dating of the copies, or the moments at which the texts were copied onto the scrolls, stretching between the 13th and the 15th centuries, the first 2 folios around 1200, and the following, in most of them in the 14th and some in the 15th, as we just saw. And finally, dating of later interventions, bindings, parts that were scrapped or rewritten, marginalia, numbering of the folios, etc., which span a wider period from the 13th to the 20th century. The majority of the records registered in the Libro da NOA are of political and military events, such as the birth and death of members of the royal family, clashes between Christian and Muslim troops, conflicts between Christian kingdoms or within the Kingdom of Portugal itself. However, there are some interspersed records of earthquakes, eclipses, famines, floods, heavy rains, hailstorms, or droughts. These dated records of natural phenomena are characteristic of medieval annals and typical of the contemporaneous manner of observing and interpreting the world. In this sense, they can be studied nowadays as reflections of the medieval perception of such phenomena, and that is our intention. The information provided by these records is often fairly laconic. For instance, stating simply in this case that 1122, that is 1084, was a bad year, or when they are less concise, elaborating only as far as to say that there was a famine. Yet there are some that are very precise, such as this one. This entry states not only the day and time of the hailstorm that hit Coimbra, the year 1418, that is 1380, Eve of Saint Cecilia, November 21, the hour after Vespers, after sunset, but also how long it lasted, the length of some prayer, and the size of the hail. Some as big as dog's head, others the size of duck eggs, and still others as large as fish. A few months ago, a new interdisciplinary research project, which I integrate, began with the aim of editing and studying the Libro da NOA. One of its goals, besides editing the book and a very precise codicological study, is to construct a database
from the book's records, which in the future will incorporate other medieval Iberian annals. The intent is to create a file per record, registering all the information contained therein on the ecological, paleographical, linguistic, and historical levels. These files will not only make queries easier, but will also allow the identification of connections, that is, entries copied in more than one manuscript. It used to happen with annals. Events registered in the same year, events narrated differently in different annal series, etc. Regarding the theme under analysis here, climate change, the records such as the hailstorm one we just saw could be classified as follows. Fields with the description, the elements involved, and any other data, such as the sizes of the hail, the date, and every other chronological reference of the event. As I try to explain, dating is very important when we are working with annals. And also all the linguistic, paleographical, and codicological information. Thus, after the introduction in the database of other annal series, the search hailstone, for example, in this case, will bring up this and any other entry related with this kind of phenomenon, allowing a comparison between them. Records like this one are relatively rare in Libro da NOA. Besides the one, there are records about a rain of blood, the arrival of the Black Death, famines, as we saw, eclipses, a total of 5, and earthquakes, 11. But similar entries are frequently found in other annals. This is an example, the Breviario de Cardeña, but in every annals, almost every annals, we can find this kind of records. Sometimes these were first-hand records, and others they were copies, hence the need to contextualize them in their historical and codicological dimensions. The compilation, this is other example, the compilation of all this data can result in several hundred of files. In many respects, the outcomes of their analysis will not be conclusive because not all phenomena were registered, nor did all records survive. In other words, the result of the collection of all the records of earthquakes, for example, registered in preserved medieval annals, will not only be a record of earthquakes in the Iberian Peninsula endured in the period, but it will, however, be the record of the perception of their contemporaries, with at least the perception that survived to our day. The authors of medieval annals considered the reporting of events that might be significant as one of the main premises of historiography. Within the large-scale crises that characterized the late Middle Ages, natural phenomena were sometimes interpreted as causes and sometimes as consequences of catastrophes, disease, and even wars. The analysis of the perception of this phenomena, contextualized by the latest research on climate history, can provide the basis for a variety of studies, both local and comparative in perspective. Recent research into late medieval climatology, as we see in the previous presentation, developed mainly by scientists or specialists in the fields of geography and geology. This is just an example, with the collaboration of historians within interdisciplinary projects, has established that the Little Ice Age, I'm talking about the studies I consulted
lasted in the Iberian Peninsula from 1300 to 1850, for example. This is the chronology established in this study. These studies indicate high climate variability with higher recurrence of extreme climate events, droughts, floods, cold waves, snowfalls, etc., exactly what we found in the Libro da NOA, and point out significant repercussions of on the daily life of society. The societal impacts of climate during the Little Ice Age have been studied mostly from in the modern age and through the analysis of documentary resources. Yet several historiographical registers written in the late Middle Ages, most of them recorded in the series of annals, can be, in my opinion, valuable sources for these studies. An analysis of the transition to the Little Ice Age is, I think, still needed, particularly in Portugal, and the traces of the coeval perception in the written sources, and especially in the historiographical text, should be, I think, explored. Thank you very much. Thank you, Professor Covadonga-Casanova. Thank you very much. I think that the last the author of the last communication is already between us. Please, Ana Luísa. Hello, good morning. Oh, sorry, excuse me. I don't saw you. Thank you very much. I think your presentation is a little bit related with the last one. So please make your presentation about the health and the Little Ice Age and how you can see this relation through the skeletons of people. So, if you are ready. Just half a minute, I hope. Can you please confirm? Okay. Okay. Thank you. So, good morning. We would like to thank the opportunity to participate in this scientific meeting. And we are talking about environmental conditions and climate change, and that can influence the health status, morbidity, and mortality patterns. And in this image, we can see the most salient climate change impacts and the subsequent health outcomes from this change in exposure. In past human population, this topic is theoretical and methodological challenging, and few works explore this research avenue. But recently, bioanthropology, bioarchaeology, and paleopathology are giving more attention to the effect of climate change in past populations. And for example, this year, this book was published. In this presentation, we'll focus on two periods: the medieval warm period, a relatively warm condition that prevailed from Greenland, Europe, and parts of Asia. And as we listened in the previous presentation, there is not the exact date for that, but more or less around from 900s to 1300s. And this period was followed by a long cooler period, again with the dates that are not consensual, but around 1400s to the 19th century. And this period is generally called the Little Ice Age. These climate events also affect the Portuguese territory, and this chart was adapted from the book from Freire de Leins after the work entitled Growing Season Temperatures in Europe. And in this image, the 0 means the average temperature for the 20th century. And as you can see,
from 900 to the middle 14th century, the temperatures are overall higher, corresponding to the medieval warm period, and or followed by the Little Ice Age. These periods are very long, and of course Portugal has changed, and in a very synthetic way we know that agriculture in the first period was sufficient for domestic consumption, and even some exportation may occur. There was a continuous demographic growth. In the south of Portugal, this warming have different consequences, and the land was more drier. And also after the conquest, the mutual system of properties and settlement was destroyed, and this may have a reverse endogenous demographic growth. While in the Little Ice Age, one of the main events was the Black Death that arrived in Portugal in 1348, after several outbreaks later. And this provoked the decline of population and also the rural exodus to urban areas. During the next years, there was a decrease in agricultural production, and there are some problems with the climate that make problems in agriculture, and there was wars. So the population delayed to grow again, and only between the 15th and 7th century there was a reconstruction of the livestock and agriculture. But some cereals like the wheat were not sufficient to the population, while, for example, sugarcane was produced and export and exchange with wheat. We know that agriculture was intensified, but there was not, even in the 18th and 19th century, was not very modern. So there are some problems for the food, for the subsistence of the population. So having this information as starting points, this work aims to question to what extent specific skeletal indicators of physiological disruption, frailty and resilience, analyzed at the population level, may reflect the health consequences of past major climate events. And so this study, based on a systematic bibliographic review, tests the hypothesis that individuals who live in the Little Ice Age will show more skeletal indicators of physiological disruption than individuals from the medieval warm period. To test this hypothesis, 3 skeletal indicators associated to early life stress, crib orbitalia, this porosity in the orbital roof, porosity in the cranial vault, criba crani, and these lines, transverse lines in the teeth, in the enamel of the teeth, called enameloplasia, were analyzed because according to paleopathology and bioarchaeology, these skeletal indicators are associated with systematic health disruption. For that, we considered 7 archaeological sites from the two periods, 4 in orange from the medieval warm period, and 3 from the Little Ice Age. The first one with 147 individuals, both adults and non-adults, sorry. And in the Little Ice Age, 86 individuals, also adults and non-adults. And there are, as we are going to see, males and females in this sample too. So these individuals were previously observed, and crib orbitalia, criba crani, and enameloplasia were recorded as present or absent. The sex and the age estimation were estimated, and the age at death were estimated using the standard anthropological methods.
And then this data was analyzed with the SPSS, a common program in social science too. So what we can see in this graphic and also in this table, the Criba crani only appears in one individual and apparently is not related to the other factors, Criba orbitalia and enamel. So, talking about the Criba orbitalia, we can see that like enamel hypoplasia, they have different behaviors. Criba is more frequent in the first period, while enamel are more frequent in the second period, but this difference have no statistical significance. Interesting, in the study performed in the medieval and post-medieval Germany and Austria, also individuals from the Little Ice Age have a little more of enamel hypoplasia, but again, the results have not statistical significance. In another study made in Denmark, the enamel hypoplasia are similar in both periods, but Criba orbitalia and Criba crani are far more frequent in the later period. So these results show the complex nature in which climate change affects the health of individuals, and of course, warmer or cooler temperatures in the north or south of Europe may have different consequences in the populations. When we analyze the Criba orbitalia and enamel hypoplasia prevalence, we can see that they differ significantly between the age group, with adults being more affected by both. For these results, maybe are influenced by the fact that the individuals from Santarém were buried according to Islamic ritus, and they present high values of Criba orbitalia. However, when the whole sample was stratified by age groups and the chronological periods, we found statistical significance difference in Criba orbitalia in adults, namely a much higher frequency in the medieval period, and an opposite trend, although not significant, was found for non-adults. For the enamel hypoplasia frequencies in this chart, adults have much more were much more affected and independent from the and also the non-adults and independent from the period. When these data were analyzed using the binary logistical regression, this statistical analysis revealed that the frequency of Criba orbitalia differs significantly, and the probability is 10.99 times higher to appear in the Criba orbitalia in the Middle Age period than in the Little Ice Age. So this data led us to place a new question. Did the higher temperatures of the middle warm period cause greater food spoilage and increase in pathogenic organisms? And we know that warm temperatures favors mosquitoes, and malaria, as we have already listened in this meeting, was also a problem in the medieval times. So this is something that we have to explore further. We have also another doubt in this type of analysis of human skeletons, because we don't know exactly the meaning of these lesions. We don't know exactly if someone that presents signs of have some disruption or some condition is someone that is more prone to die or to survive because of the immune system resilience.
And some authors, like this authors cited in this slide, that mention about this question that we call the Osteologic Paradox, they interpret that those individuals who are resilient are more likely to survive the childhood health assaults that cause crib-orbitalia and do not incur significant immunological compromise. Then we would expect to see improvement survivorship in adult individuals with crib-orbitalia when we compare with the individuals without crib-orbitalia. And in this case, we can hypothesize that worse early life conditions happen during the Little Ice Age. We discussed the results according to the age at death. Now we are going to analyze in relation to sex. And among the adults, and because the non-adults and in these studies, but it was not possible to evaluate the sex of the non-adult individuals, it's much difficult. So among the adults, none of the skeletal indicators differ statistically between sex. Crib-orbitalia being slightly higher in males than in females, and enamel hypoplasia are equally distributed. Similar results were obtained in the study that I mentioned before in Denmark. There was not statistical significance difference between sex and age at death in relation to crib-orbitalia. So, as final comments, this was an exploratory work that was done just because we see this topic of this meeting, and so it seems that was a good moment to explore if there is any association between temperature oscillation and the availability or unavailability of the resources and the health and disease of past population in the Portuguese territory. This result suggests worse conditions for, in general, for those individuals who live during the medieval warm period, despite we refer that maybe in the growing, during the childhood, the individuals with the Little Ice Age may have more deficiencies. But of course, this result should be interpreted with caution, because it's 200 individuals, a small number. We are talking about people that live over 800 years in an area more than 300 kilometers from Coimbra to Serpa in Alentejo. And of course, these areas, Coimbra, Santarém, Évora, etc., have different climate change and soil conditions, and of course, different cultures. And it was interesting to see that in the sample that we use the data from the Islamic community in Santarém, the crib-orbitalia is much more prevalent. So this opened the idea of another studies to make this type of analysis in another individuals from the Muslim community. And these results, as the previous studies made in Austria, Denmark, and Germany, also highlight the need for further regional studies and the increase of contextual data to better understand the local consequence of climate change in the health of past population. And during the preparation of this work, Vitor Matos and me, when we talk about this presentation, mentioned that definitely we need to talk more with historians, and interdisciplinarity is more than necessary to try to understand what happened in the past. So this was our work. Thank you very much for your attention. Thank you very much. It was a very good
Professor Lúcio, you have to turn on your sound, please. Okay. Thank you very much, Professor Luísa Santos. It was a very good presentation. We understood that there are some problems. I wrote something about in the space, in the difference of spatial localization of your data, compromise the results. You said yes, the distance, the time, and mainly the culture. I think that all of us think that culture is very important in this question. So I have no questions. I have two comments. One comment is to thank you very much, thank all of you for posing these questions that are very, very, very important in the new studies about global change, about the relationship between natural and anthropic causes. And another important question is the question all of you posed. This question is the question of the interdisciplinarity in the studies of all this question. Sorry by my English. I will speak in Portuguese. Penso que esta questão da interdisciplinaridade é extremamente importante no futuro das ciências sociais, das ciências naturais e do modo como se colocam para resolver os problemas do futuro. Todos nós percebemos o que nos deixa assim um pouco perplexos. Isto agora é uma provocação até à laia de, enquanto não chegam as questões a sério, uma provocação que eu gostaria de deixar, porque nós todos percebemos que os períodos quentes na relatividade das oscilações climáticas do passado, os períodos quentes foram períodos de sucesso e os períodos frios foram períodos de insucesso. E nós agora estamos muito aflitos com os tempos quentes que aí vêm e, portanto, não sei se alguém depois quer fazer uma ligeira intervenção acerca disto. Eu estive aqui a ver no bate-papo, não tenho para já questões que sejam diretamente colocados a qualquer um dos organizadores. Houve aqui uma conversa sobre bibliografia em torno do primeiro tempo, da metáfora climática enraizada nas questões da Mesopotâmia. Não sei se calculo que o nosso colega Jaime Silva terá, eu peço desculpa ao nosso colega professor Jaime Silva, só chamei professoras às senhoras, não chamei professor ao colega Jaime Silva, peço-lhe imensa desculpa por isto, isto não... Eu não sou professor, portanto não há problema. Então se não é professor, para lá caminha ou lá será, e portanto tudo bem, na mesma. E portanto não sei se quer responder aqui a duas ou três ideias que aqui estão sobre a bibliografia, mas a questão principal que aqui está é tentar perceber, digamos, o cruzamento das questões naturais, da evolução climática com as questões antrópicas e com a evolução civilizacional que entretanto se operou. Portanto, talvez pudesse começar por dizer qualquer coisa acerca disto, e depois, se entretanto chegarem novas questões, eu teria todo o gosto em colocá-las. Entretanto, a última observação que aqui está é uma observação que eu terei todo o gosto em dizer em inglês, porque fica mais bonita. All presentations were great. And so, thank you very much. Another time. Ok, Jaime, se fizer favor, 2 comentários e depois darei a palavra às colegas se quiserem fazer uma curta intervenção, até em relação àquilo que ouviram dos parceiros de painel.
O que estava aqui a acontecer é que estava-se a debater a análise de 2 textos que eu apresentei, sobretudo foi isso, e a questão aqui bate-se é se realmente nós, neste caso a minha apresentação, está a analisar demasiado concretamente o significado de cheia para estes textos, e o que eu estava a dizer é que nós não estamos só a ver o contexto político, mas estamos a ver a cheia como metáfora, como algo simbólico e que é preciso analisar como sendo simbólico. Portanto, e nesse sentido simbólico, nós encontramos as raízes disso, talvez também nas alterações climáticas que aconteceram no terceiro milénio. Resumidamente foi isso, e continuo a defender que realmente temos este contexto político de turbulência e que a cheia nestes textos realmente quer apontar para esta destruição. No entanto, não podemos esquecer que no terceiro milénio houve alterações climáticas drásticas e claramente uma metáfora aquática tem que refletir estas alterações. É só isso. Obrigado. Foi um grande bem-aja, eu que agradeço muito. Lúcio Cunha, posso intervir? Pode, com certeza, estava na fila. Desculpe. Obrigada. Não, se houver questões de fora do painel, com certeza. São só 3 comentários. Relativamente à apresentação preciosa da professora Valdaliso-Casanova, claro que a cronologia tem que ser utilizada como uma fonte para medir eventos meteorológicos. E isso tem que ser feito por historiadores, necessariamente, que sabem ler e interpretar os códices. Mas por si só, eu julgo que tem que ser cruzada com outras fontes. Porquê? Porque nós sabemos que nas crónicas, a mais das vezes, as interpretações feitas, sobretudo a nível da cosmologia, são subjetivas, porque têm subjacentes questões políticas, questões sociais, questões, diríamos hoje, de propaganda, que não nos permitem assumir aquela informação, como sabe, não é? Como fiável. E, portanto, por exemplo, em relação aos terremotos, há registros já na literatura científica, há um rol de terremotos históricos que não coincidem com os informes que aparecem nas crónicas. As crónicas em tudo, não é só para os elementos meteorológicos e climáticos, em tudo têm que ser depuradas, como sabe, e eu gostava de saber se realmente já tem feito essa análise e o que é que nos aconselha, porque estamos todos no mesmo barco, não é? A segunda questão é um pedido. É para a última apresentação. Eu acho que temos que conversar, eu gostava de conversar com a colega professora Luísa Santos, porque com os olhos de historiadora, mas tendo eu feito o apelo à interdisciplinaridade, achei os seus dados extremamente interessantes e fiquei, passe a expressão, com o pulgar atrás da orelha, em saber se os dados que são elencados para os esqueletos do norte, da Europa transpirenaica, tem correlação com o que é verificado a sul da Europa. Isto por causa das perturbações da nau, da corrente do Golfo, em que não se pode taxar imediatamente o que está a norte e o que está a sul, mas obviamente que numa apresentação não podia estar a explorar tudo. Portanto, se me der, eu não sei se apresentou o seu mail, mas se me der o seu contacto, eu tenho muito gosto em amassar. A senhora que não terá muito gosto em maturar, mas eu tenho muito gosto em amassar. Por último, só uma coisa em relação à provocação que nos foi feita. Pois, Sr. Professor, os períodos quentes serem períodos de sucesso depende, não é? Como sabe, a noção de antropoceno que tem sido muito discutida é para aqui chamada. Há várias teorias acerca do início do antropoceno, mas o antropoceno ainda não é reconhecido como uma era geológica, mas vamos admitir que é consensual. A partir da Revolução Industrial tudo mudou.
Claro. E, portanto, isto dos períodos quentes serem períodos de processo a partir da Revolução Industrial é tudo diferente. Portanto, eu assumo essa preocupação e essa provocação, mas podemos fazer um novo encontro só para discutir isso. Com certeza que Que sim. dá pano para mangas, não é, Sr. Professor? Com certeza. E peço desculpa de me ter Não, eu é que peço desculpa por ter posto uma questão desta maneira assim um bocadinho tão Não, parva, dá um encontro, Sr. Professor. Mas como sabe, eu não sou propriamente, também não veio ao caso aquilo que eu sou ou deixo de ser, mas eu não sou assim daquele grupo dos céticos, mas sabe que este é um dos argumentos dos mais céticos nestas questões das alterações climáticas. Mas pronto, o professor Covadonga, Valdaliso-Casanova, se fizer o favor, para uma intervenção também relativamente de 5 minutos. Sim, bom, antes de mais, dizer que ouvir interdisciplinariedade tipo, sim, é o que todos estamos a pensar constantemente, especialmente nestas temáticas, penso, e concordo totalmente, as crónicas, qualquer registro, aliás, deve ser visto como, o primeiro que devemos nos perguntar é por que registraram isso. E no fim de contas, os historiadores nos últimos tempos acho que estamos mais interessados nisso, no motivo, do que no registro em si. E nesse sentido, encontrar este tipo de registros sobre fenómenos naturais nestas cronologias que são usadas constantemente em toda a Europa, em todos, é característico deste tipo de textos historiográficos, e não saber se realmente houve um terremoto, se foi assim tão forte como eles dizem, ou no caso uma tempestade de granizo, se foi apenas em Coimbra ou foi em outros lugares. Pede interdisciplinariedade em todos os sentidos, saber por que estavam a registrá-lo é o que no fundo mais nos interessa. Só que encontramos, e também se calhar por isso é boa a interdisciplinariedade, para partilharmos misérias, temos os mesmos problemas que colocou a doutora Luísa Santos, estamos com poucos dados, não sabemos se os que se preservaram são significativos, se calhar havia registros mais interessantes que se perderam em alguma altura na época moderna, e acho que é importante trabalharmos todos juntos, criarmos projetos interdisciplinares para termos todos em conta todos esses fatores. E de novo, parabéns pelas apresentações e parabéns à professora Ana Luísa Santos, foi interessantíssimo. Muito obrigado. Professora Ana Luísa Santos, fiz a favor. Sim, muito obrigada. E eu pessoalmente gostei muito da sessão e deste conjunto, porque também acabei por aprender dos vossos trabalhos. Relativamente, e acho que sim, até talvez há meia dúzia de anos, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade eram coisas que se falava, mas que verdadeiramente não se praticava. E penso que nos últimos anos mudamos todos um pouco e cada vez mais há predisposição para sairmos da nossa área de conforto e dialogar com colegas de outra área. Portanto, tanto eu como tenho de certeza o meu colega o Vítor Matos, estamos muito disponíveis, e outras pessoas que trabalhamos nesta área, para falar, e queremos mesmo falar neste caso, com o colega e com outras pessoas, porque só trocando realmente conhecimentos é que podemos também avançar no conhecimento e até não incorrer em erros que podem acontecer por desconhecimento. Portanto, sem dúvida, 100% disponível. Eu vou mandar o meu e-mail pelo bate-papo e quando quiser teremos todo o gosto. Como eu disse quando estávamos a fazer o trabalho, isto acaba por ser quase um desafio, tendo em conta este congresso, que achamos extremamente interessante a temática, e portanto quisemos responder positivamente à proposta de participarmos no congresso,
e começou por ser uma coisa exploratória, arranjando aqui, nós temos um problema no estudo dos esqueletos, é que nem sempre conseguimos datar, porque os locais, os necrópolos são ocupadas durante centenas de anos e, portanto, é difícil sabermos exatamente para depois colocarmos em períodos mais curtos. E este conjunto de 7 sítios foram aqueles que nos deram alguma confiança precisamente para fazer esta abordagem. Obviamente que isto depois pode ser controlado com mais tempo, com datações, etc. E os resultados, cada um saía mais interessante que o outro e, portanto, isto foi muito estimulante fazer. Claro que, como também dissemos muito rapidamente na apresentação, uma temperatura baixar 1 ou 2 graus em Portugal ou baixar 2 graus na Dinamarca são coisas diferentes, não é? E sim, temos que sempre comparar, por exemplo, mas também vos dizer que o estudo feito na Dinamarca tem 45 esqueletos, nós estamos a analisar aqui 243, portanto, portanto só nesse aspecto há também aqui campo de exploração. Outro dado que também pode ser trabalhado é a estatura da população, porque também de alguma maneira pode refletir. Mas isso tem outros problemas metodológicos que temos que superar para conseguir, e será um dos pontos 2 da continuação deste estudo. Já agora, em termos curiosos, temos aqui mais criba no período medieval. Curiosamente, últimas tendências referem mais problemas respiratórios relacionados em indivíduos que têm em criba orbitália. Por acaso, a tuberculose, daquilo que os vestígios paleopatológicos no território nacional indica, também existe mais tuberculose para a Idade Média do que existia anteriormente ou até para períodos posteriores. Ou seja, isto foi uma experiência que podia não ter dado em nada e seríamos felizes na mesma, mas por sinal abriu muitos outros caminhos, possibilidade de caminhos, e se eles forem percorridos com outras áreas disciplinares, muito melhor. Esperemos mesmo que sim. Tem muitas apresentações e do congresso está a ser ótimo. Parabéns a todos. Thank you. Professor Lúcio, I don't know if the question there is in Q&A menu. Okay. It was, okay, thank you. It's from Cristina Joanas de Melo. Cristina Joanas de Melo, desculpe, Rita, importa-se de ler, porque a menina lê em inglês melhor que eu. Pá. Okay. I'd like to know if all of you feel or not that this construction is about context and reaction to survive climate changes and natural hazards, as floods are telling us that anthropic factor also managed to perform environment rescuing. Portanto, é uma questão importante de percebermos até que ponto. I'm going to put the question in the chat so you can See it again. Okay. De qualquer maneira, é uma questão que. Thank you, Christina, for a question. I'm sorry, Professor. Okay, that's okay. Thank you. Eu não consegui ler a questão toda, mas posso tentar. Agora está no bate-papo, pode ler, de certeza. Mas não está toda, professor, não está toda, fica cortada, julgo eu, mas pronto. Se puxar a bandeirinha, deu para perceber a ideia e agradeço imenso à Cristina a colocação, à Cristina Joanás a colocação desta questão. É óbvio que há sempre aquela velha trilogia da adaptação, já sabemos, não é? E o ser humano, tal como todos os seres vivos, tende a adaptar-se ao meio, sob pena de desaparecer. E a questão do clima é exatamente essa, portanto, ora bem, vamos lá por partes para eu organizar o meu raciocínio. Eu acho que o estudo do clima, da história do clima, faz sentido para nós percebermos as tendências, a análise de tendências e, eventualmente, podermos projetar reações futuras. Se bem que há aqui uma componente tecnológica que veio destabilizar análises que se podem fazer, por exemplo, para a Idade Média ou para a Mesopotâmia, em que a tecnologia não tinha o impacto ao nível do meio que tem hoje.
Não obstante, nós temos necessariamente que mitigar ou que nos adaptar a estas alterações e temos que ter consciência que elas sempre aconteceram e sempre vão acontecer. Quer dizer, não estamos agora aqui, façam uma situação nova. Sempre aconteceram e aos nossos amigos dinossauros parece, à teoria, que sucumbiram em virtude de fenómenos meteorológicos e de alterações climáticas. A questão é, a Terra vai continuar a sobreviver, mas será que nós temos hipóteses, continuando neste trilho? Portanto, claro que sim, claro que temos que nos adaptar, mas não só adaptar de uma forma passiva, nós temos seriamente que perceber de uma vez por todas se queremos continuar com os nossos padrões de vida e assumimos-lo, sem preconceitos. Queremos continuar com estes padrões de vida, haja o que houver. Ou se estamos dispostos a abdicar de alguma coisa que para a nossa sociedade é considerada como nível de conforto, se estamos dispostos a abdicar disso para termos um futuro mais sustentável. Mas isto é uma consciência que a ciência moderna, contemporânea, nos trouxe e que no passado não existia. Por isso é que, apesar de termos poucas fontes para o passado, elas são um bocadinho mais ingênuas, mais naif e dão-nos uma percepção mais real, se calhar um pavloviana, não é? Mais pavloviana da questão. Hoje somos mais rebuscados para o bem e para o mal. Não sei se consegui responder, mas foi isto que eu depreendi da questão posta. Sim, a nossa colega disse que perdi a resposta, deve ter passado para o outro lado. Portanto, a capacidade de nós, seres humanos, fazermos melhor em prol do planeta, em prol do ambiente. Portanto, no fundo é disto que se trata. No fundo, há aqui uma questão, desculpem-me estar-me a meter também na discussão, que eu devia estar aqui só para arbitrar, embora mal como o inglês macarrónico, mas a questão que se põe a questão que eu coloco no fim disto tudo é a questão de percebermos até que ponto situações de flutuações climáticas ditadas essencialmente por fatores astronómicos e por fatores naturais e que na altura não tinham a ver com questões de natureza antrópica, pelo menos questões de natureza antrópica à escala global, como agora acontece, como a professora Maria Rosário colocou quando falou do antropoceno, é percebermos até que ponto nós conseguimos tirar lições da história para os tempos que vêm aí e que são tempos diferentes e que são tempos com outras causas, com outras gêneses, com outros atores que somos nós, não é? Portanto, porque antes nós só estávamos do lado éramos apenas receptores e agora somos muito mais que receptores. E a questão que a senhora professora põe é a questão central, é a questão à qual nós não conseguimos responder porque temos posições diferentes enquanto indivíduos, enquanto sociedade, temos posições diferentes enquanto cidadãos, enquanto políticos, temos posições diferentes enquanto utilizadores da economia e beneficiadores dessa mesma economia. Mas pronto, eu não sei se mais alguém quer fazer alguma intervenção curta sobre este tema que é hoje o tema central disto tudo. Eu referiria este aspecto como um aspecto importante, este aspecto posto pela senhora professora Maria Rosário Bastos, garantidamente que tudo aquilo que foi dito aqui acerca da interdisciplinaridade a interdisciplinaridade entrou-nos no ouvido, toda a gente falou dela e toda a gente foi sempre reabilitar este conceito e, portanto, temos que o fazer, temos que avançar e temos que ser, como hoje ficou aqui demonstrado claramente, temos que ser muito bons nas nossas disciplinas para que a interdisciplinaridade seja efetiva, para que a interdisciplinaridade corresponda a mais do que a soma das partes e, por isso, estes trabalhos tão específicos que foram aqui apresentados são extremamente válidos e só me resta para dizer que foi um privilégio estar aqui convosco, estar aqui neste reporter, neste encontro da Rede Nacional de História Ambiental e particularmente com estes quatro
maravilhosos representantes. Professor, temos mais um comentário da professora Inês Amorim. Então, se temos mais um comentário da professora Inês Amorim, ainda vão ter direito a falar durante mais 2 minutos. Temos mais 2 minutos. A avaliação em épocas pré-industriais permite ver extremos e paroxismos climáticos com impactos nas formas de vida. Há metodologia concreta de transformar o qualitativo e o quantitativo? Eu não sei se percebo bem esta última questão, mas quer dizer, talvez seja um pouco percebermos até que ponto estes paroxismos climáticos, estes extremos, esta transposição de limiares por parte do clima e dos impactos nas formas de vida, que nós conhecemos de forma mais ou menos qualitativa, se a podemos avaliar perfeitamente. Não sei se estou a interpretar bem a questão da doutora Inês Amorim, peço desculpa se não estiver. Se alguém quiser responder. Eu não quero, se algum colega, eu gostava de responder, mas se alguém quiser responder, eu não posso monopolizar isto, por amor de Deus. Comece já e depois pode ser que a sua intervenção suscite, digamos, depois outras respostas. Eu agora não vou dizer mais nada, porque já disse mais do que eu devia ter dito. Se faz favor, doutora. Professora Inês, muito obrigada pela sua questão. Para períodos pré-industriais, nós, através dos proxies históricos, temos muita dificuldade em fazer uma análise quantitativa dos valores, como sabe. Podemos aferir tendências, mas a análise e ordens de grandeza, o que podemos aferir são ordens de grandeza. Até para o período moderno, eu estou-me a lembrar dos trabalhos que a professora, agora está-me a faltar o nome, que fez, mas a professora conhece muito bem, a professora Inês Amorim, a professora que fez aquele grande estudo sobre a pequena idade do gelo em Portugal, e designadamente que orientou uma tese de doutoramento do Luís, sobre os trabalhos. Portanto, ela aí consegue aplicar uma metodologia que vai do -1 ao 1, em que, através do modelo, ela consegue quantificar dados que à partida são qualitativos e não quantitativos. Olha, diz-me aqui a professora Inês Amorim, quem orientou fui eu, e eu peço imensa desculpa, está-me a faltar o nome da senhora, mas peço imensa desculpa, professora Inês. Pensei que tinha sido em co-orientação e, portanto, peço o seu é seu dono, peço desculpa. Há modelos que podem ser aplicados como a senhora Maria João Alcoforado, exatamente, isto a idade não me perdoa, é isso mesmo, Maria João Alcoforado. Por os trabalhos da professora Maria João Alcoforado se consegue perceber que é possível fazer isso. Eu tenho um bocadinho de medo dos modelos, porque os modelos por vezes são um forçar da realidade. Eu sei que eles são úteis, mas eu prefiro, pessoalmente, nas minhas análises, e para o período medieval apenas temos análises de tendências, eu prefiro lançar mão de outros estudos. Por exemplo, eu prefiro lançar mão de estudos que nos permitem análises quantitativas, sem dúvida, como o estudo dos foraminíferos, por exemplo, o estudo das diatomáceas, o estudo da sedimentologia e outros estudos que, cruzados com os dados históricos, nos permitem falar com maior propriedade. Mas isso sou eu que tenho algumas urticárias contra os modelos. Mas muito obrigada pela sua questão e pelas sugestões que vai pondo. Muito obrigado, doutora Inês Amorim, por esta interessante questão e que suscitou estas respostas. Eu não sei se a doutora Luísa Santos ou a doutora Covadonga Casanova ou Jaime Silva, para não sei, eu posso dizer que querem dizer alguma coisa acerca disto. Força. Nós, quer dizer, o nosso problema maior no estudo dos esqueletos foi aquilo que eu há pouco tentei dizer de uma forma muito breve, que é a dificuldade em perceber se a sobrevivência ou se as lesões implicam que a pessoa teve capacidade de sobreviver ou se
se na realidade, em alguns casos, conseguimos perceber isso porque a lesão está ativa. Portanto, nós ainda estamos nesta fase de perceber o que é que estes sinais nos indicam. Mas também nunca se evoluiu tanto no conhecimento como estamos a evoluir agora. E tenho a esperança, e não é uma esperança vã, é precisamente pelos desenvolvimentos até metodológicos, que num curto espaço de tempo se perceba melhor o que é que determinados sinais nos indicam. E nesse caso, claro que e nós muitas vezes temos grande número de esqueletos, não um número tão reduzido como aqui apresentamos. Portanto, eu penso que poderá ser um complemento, diria assim. Se conseguirmos a curto prazo melhorar a incerteza, diminuir a incerteza sobre estes sinais e outros que conseguimos observar, perceber exatamente o que é que eles podem significar, pode ser mais umas gotas de informação que, juntamente com outras áreas, permitirá perceber até se aquilo que, se as consequências foram tão nefastas ou não, como outras áreas disciplinares podem indicar. Mas, no momento, não me ocorre mais nada. Nós quantificamos muito, mas isso também não quer dizer que depois é ao contrário, que a informação qualitativa seja tão importante, apesar de termos quantificado. É quase o inverso. Bem, se mais ninguém quer dizer nada, eu com alguma pena e com muito gosto de ter estado aqui, vou ter que encerrar esta sessão, desejar-vos um belíssimo almoço e desejar a todos aqueles que voltarem à tarde a continuação de um excelente trabalho. Embora não sirva de nada, tenho que dizer outra vez que fiquei absolutamente encantado pelo tipo de trabalhos, pelo tipo de debates, pelo tipo por aquilo que ao fim e ao cabo nós podemos aprender uns com os outros sobre coisas que pensamos já saber há um bocadinho, mas de facto há sempre aqui um espaço aberto para ir um pouco mais longe. Bem-ajam todos e até logo para aqueles que voltarem.